Hello, welcome to the fifth part of the module 3, which is the canonical ensemble. In our last classes, we have discussed about the idea of partition function, how partition function, what actually partition function looks like in the case of classical ideal gas, and how this partition function is actually related to the other thermodynamical parameters like entropy, Helmholtz free energy, chemical potential, pressure, etc. In this class, we will be dealing with the harmonic oscillators. At first, we will deal it with the classical approach, and in the second case, we will deal it with the quantum approach. And after that, we will um, deduce the equation for other thermodynamical parameter in the case of both classical harmonic oscillators as well as quantum harmonic oscillators respectively. So at first, let us go to classical harmonic oscillator. Okay. Now you know how you can construct a partition function. Partition function is q of n vt is equal to summation of e raised to minus beta e. Okay. So the first step is identify what is E. Okay. So in classical case, E is nothing but kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is half mv square or p square by 2m. V is in the case of harmonic oscillator, V is half m omega square h square, right? So that is what written here is the Hamiltonian. Okay, Hamiltonian of Q and P is equal to kinetic energy half m omega square qi square plus 2m into pi square. Okay, so this is h. Now you insert h here, then what you get is e raised to minus beta, e raised to minus beta into E is combination of kinetic energy plus potential energy, right? Now since you have a lot of uh, representative points, instead of summation, what you are going to do is you are actually making an integration in the phase space, right? In the phase space, earlier also you have to this is the form, and in integration form, this is how you do that. E raised to uh, minus beta h into d omega divided by fundamental volume. So in the case of harmonic oscillator, fundamental volume is h. This is what we have deduced in the um, first chapter, right? It is pretty obvious because this is a one-dimensional system.
So the minimum uncertainty is delta P, and minimum uncertainty in position is delta H. So delta P into delta H is of the order of H, right? So that is the fundamental volume. You have to divide it with fundamental volume. So this is 1 by H. Okay, this 1 by H comes from here. dq into dp is nothing but the phase space, right? Now you have to do this integration. You have a term which depends upon q, and you have a term which depends upon p. So you have to do the integration separately and multiply it. So I'll take this 1 by h outside. Now the term which contains q is written here, and the integral which consists of p is written here. Okay, now if you are dealing with statistical mechanics, the first thing you have to know is gamma function. Every calculation will have one gamma function. So in earlier classes also we have discussed about gamma function. In the case of harmonic oscillator, you have squared terms, so you have the second gamma function which is of the form like this, right? From minus infinity to infinity. Remember, in the first case it is 0 to infinity. In the second case, if you have t square, it's minus infinity to infinity. E raised to minus t square into t 2z minus 1 dt is gamma of z, right? Now you do this integration, and using this equation you will have a final result. Okay, so if you do this integration, you can have this equation. Okay, so instead of t you have minus beta by 2 m omega square into q square. Okay, so the easiest way to do is you make this whole thing as t. Okay, for that you can just write what beta by 2 into omega square m q square is equal to t square. Okay, in that case you just differentiate it like this. um, you can have minus, no, I don't want this minus. Okay, uh, I will have this beta by 2 into m omega square q square as t square. Okay, then beta by 2 m omega square 2q dq equal to 2t dt, right? So uh, no, not like this, not like this. um, I will have root beta m omega square by 2 into q equal to t. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടി സ്ക്വയർ ആയി വരും. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. നമുക്ക് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ രീതിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ റൂട്ട് ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി, റൈറ്റ്? അപ്പം ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതിനെ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? റൂട്ട് 2 ബൈ ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡി ടി, റൈറ്റ്? സോ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇത് ടി ആണ്, സോ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മറ്റേത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ടീൻ്റെ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ക്യൂനെ മാറ്റിയാൽ മതി. ഡി ക്യൂന് പകരം 2 ബൈ ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ
dt എന്നുള്ള ഇക്വേഷനായി. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദിസ് ക്യാൻ ബി ആസ് minus infinity to infinity exponential minus t square into dt. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ആ 2ൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് 2 by beta m omega square. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ടി റൈസ് ടു 0. ടി റൈസ് ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 ആണ്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ടി റൈസ് ടു 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം 2z മൈനസ് 1 ഈ ഇക്വേഷന് 2z മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, z ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഗാമ ഓഫ് 1/2 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് പൈ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഓഫ് 1/2 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അനദർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇതിനെ കൃത്യം സ്ക്വയർ രീതിയിൽ എഴുതുക. അപ്പം റൂട്ട് ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ക്യൂ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായി. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ ടി ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ റൂട്ട് ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് എഴുതും. എന്നിട്ട് എത്രയാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡി ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ഈ മൊത്തം ടേം എഴുതും. റൂട്ട് ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ക്യൂ എന്ന് എഴുതും ഡി ക്യൂവിന് പകരം. ശരിയല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ബീറ്റ എം ഒമേഗ ബൈ 2 എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെയാവുമ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരേ ടേമായി. ഓക്കെ, ഒരേ ടേം ആവുമ്പം അതിന് നമുക്ക് ടിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് 1/h ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടി ഈക്വൽ ടു ടി റൈസ് ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡി ക്യൂവിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് വരുന്നൊരു ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് പൈ. ഓക്കെ, അതേപോലെ മറ്റേ ടേമും ചെയ്യുക. അവിടെയും ഡി പിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും 2m/β ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും പൈ ഇട്ട് റൂട്ട് പൈ കിട്ടും. ആ റൂട്ട് പൈ ഉള്ളോട്ട് ഇടുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1/β h കട്ട് ഒമേഗ. ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദിസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ബൈ ഹാർട്ട്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്നാൽ നെറ്റിന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആവും ക്ലാസിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച്. എൻട്രോപ്പി ഈസ് മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി. എ എന്നുള്ള എന്താ? മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ ക്യൂ. ഓക്കെ, ക്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് കൂടെ പോവുക. നിങ്ങൾ നെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to multiply this term n times. That means beta h cut omega raised to minus n അല്ലെങ്കിൽ 1/beta h cut omega raised to n എന്ന് വരും for an n oscillator system. Okay, the next thing is to find out the thermodynamical relations. First thing is Helmholtz free energy minus kT ln q. അപ്പം ln 1/beta h cut omega നമുക്കറിയാം. സോ ln മൈനസ് ആണ്. സോ മൈനസ് എൽ എൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ 1/ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. ബീറ്റ ഈസ് കെ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. മൈനസ് ഉള്ളോട്ട് എടുത്താൽ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും. സോ എൻ കെ ടി എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. യു ടേക്ക് ദിസ് മൈനസ് ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, സോ എ ഈസ് ദിസ് വൺ. അതേപോലെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാടില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. മ്യൂ ഈസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ എൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ കെ ടി എൽ എൻ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി. ശരിയല്ലേ?
Very important thing. നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കും prove that the pressure of a harmonic oscillator, classical harmonic oscillator ആണ് classical harmonic oscillator കൊണ്ടാണ് quantum harmonic oscillator is equal to 0. Pressure of harmonic oscillator is 0 എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? കാരണം ഇതിൽ പിന്റെ ടേമിൽ if you differentiate it with respect to v, p എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ വി ആണ്. നോ വി ടേം ഹിയർ, സോ എന്താണ് ദിസ് വിൽ ബി 0. s is equal to എന്താ? s is equal to മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ? അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? മൈനസ് എ ഈസ് എൻ കെ ടി എൽ എൻ തിരിഞ്ഞു വരും കെ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും? ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ദിസ് ടേം അല്ലേ? അപ്പം എൻ കെ ഇൻറ്റു കെ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ പ്ലസ് എൻ കെ ടി ഇൻറ്റു എൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആകെ കാണേണ്ടത് എൽ എൻ കെ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗനെ ഞാൻ ആകെ കണ്ട് എൽ എൻ 1/t എന്ന് മാത്രമാണ്. സോറി, എൽ എൻ ടി എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ കാരണം പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകും. എൽ എൻ ടി പ്ലസ് എൽ എൻ സം കോൺസ്റ്റന്റ്, ആ എൽ എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ എൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വലിയ ടേം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി ഒന്നും നോക്കണ്ട. സോ ഇവിടെ ഉള്ളത് എൽ എൻ ടി ആണ്. എൽ എൻ ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1/t. അപ്പോൾ ആ ടിയും ആ ടിയും വെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ എൻ കെ എന്ന് മാത്രം കിട്ടും. സോ എൻ കെ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ദിസ് ടേം പ്ലസ് 1. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യു ഈസ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ക്യൂ. എൽ എൻ ക്യൂ. അപ്പോൾ എൽ എൻ ക്യൂ എന്തായിരുന്നു? എൽ എൻ ക്യൂ വാസ് എൽ എൻ 1 ബൈ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം മൈനസ് എൽ എൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൽ എൻ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തെറ്റിയാ? ഓക്കെ. അപ്പം യുവിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാം. യു ഈസ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ക്യൂ. എൽ എൻ ക്യൂ എന്താ? 1 ബൈ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ റേസ് ടു എൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം എൽ എൻ ആകുമ്പോൾ ഈ എൻ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ എൻ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 1 ബൈ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്താവും? ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ ആവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗയാണ്. എൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി ഒന്നും നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എൽ എൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൽ എൻ ബീറ്റ പ്ലസ് എൽ എൻ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. ശരിയല്ലേ? എൽ എൻ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ബീറ്റ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു. എൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എളുപ്പമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മാത്രം നോക്കിയാൽ. സോ എൻ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. എൽ എൻ ബീറ്റനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താകും? 1 ബൈ ബീറ്റ ആവും. സോ എൻ ഇൻറ്റു 1 ബൈ ബീറ്റ. ബീറ്റ ഇസ് 1 ബൈ എൻ കെ ടി. സോ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ കെ ടി. സോ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ കെ ടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ യു കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയവും ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് സെയിം ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു ബൈ ഡി ടി ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻതാൽപി ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആണ്. എൻതാൽപി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എച്ച് പ്ലസ് പി വി ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം പി 0 ആയതുകൊണ്ട് എന്താൽപി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് പി വി ആണ്. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് H is equal to E plus
PV ആണ്. Since P is equal to 0, H is equal to E. ആ കേസിൽ CP യും CV യും സെയിം ആണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പം ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എഴുതാൽ മതി. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ. എൻ കെയും ബാക്കി വരും. Now let us go to the quantum harmonic oscillator. Okay, so earlier we used total energy is equal to Hamiltonian is equal to kinetic energy plus potential energy. So in classical harmonic oscillator, kinetic energy was p square by 2m, whereas the potential was half m omega square h square. In here, quantum mechanics, energy is equal to n plus half h cut omega, right? Where n goes from 0, 1, 2, dot, 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 and so on, right? So this is the equation for energy, epsilon. And if you want to find out the single particle harmonic, single particle partition function, you know that n goes from 0 to infinity. So you have to sum it over 0 to infinity e raised to minus beta n plus 1 by 2 h cut omega, right? Now q1 of vt, which is nothing but q1 of beta, this is q1 of, you can write this as q1 of vt also, equal to summation of this term. Okay, uh, and this can be split into different terms, right? This is summation. So if n is equal to 1 0, then you will have half h cut omega beta e raised to minus half h cut omega beta. N equal to 1, you will have minus beta 3 by 2 h cut omega, like that it goes. Okay, so from here you can take out e raised to minus beta h cut omega by 2. So you can take this term outside. So what remains is 1 here. Here you will have e raised to minus beta h cut omega, right? This is 3 by 2. So you know how exponential works. E raised to 3 by 2 can be written as e raised to 1 by 2 into e raised to 1, right? So e raised to 1 by 2 goes here along with other constants. Then you will have e raised to minus 1 remaining here. Here e raised to minus 2 remains here because this is 5 by 2. You take out minus beta h cut omega from here, then you will have um, uh, yeah, 1 by 2 you take out, then what you have is 2, because 2 plus 1 by 2 is 5 by 2. Like that it goes like this, and you put e raised to minus beta h cut omega as h. Then your equation is this term, 1 plus h square, right? So you know how, what is the form of this equation. This is nothing but 1 minus h inverse. This is the binomial expansion, right? So when h is very small, so you will have this equation e raised to minus beta h cut omega by 2 divided by 1 minus h, and you know what h is, so you just substitute that. Then you will have e raised to minus beta h cut omega, the 1 by 1 minus e raised to minus beta h cut omega, right? So you can just substitute, right? You can what you can do is uh, so you have e raised to minus beta h cut omega by 1 minus e raised to minus beta h cut omega, right? So you can either take this outside, then you will have e raised to beta h cut omega minus 1, right? And this one will get cancelled, and what you have is instead of minus half, you have plus half, right? So all that you need to do is you just keep it here, right? From here you can take e raised to beta h cut omega outside. Okay, so
or you can just put e raised to minus beta h cut omega half here, then e raised to beta h cut omega here, e raised to beta h cut omega here. These will get cancelled, right? So this is very simple method, and this thing will yield you e raised to half bh cut omega. And if this goes here, e raised to beta h cut omega minus, you have a minus sign e raised to, and you have plus sign e raised to, so that will get cancelled and you will get 1, right? So this is the equation for partition function of harmonic oscillator in one dimension. Okay, so this is very 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 important equation. Okay, you have to by heart this equation if somebody asks you question about um, counter harmonic oscillator. Okay, you start everything from this equation, so this has to be in your mind. If you are talking about classical harmonic oscillator, partition function is 1 by beta h cut omega. In quantum harmonic oscillator it is this form. Okay, this form you have to by heart. Hmm? Now you can slightly modify this form. You can take this outside this as e raised to 1 by e raised to half h cut omega. You can take that into denominator, then what will we have is 1 by e raised to beta h cut omega minus 1 divided by e raised to half h cut beta omega, right? So these two will get cancelled and half will remain. So 1 by e raised to half bh cut omega. 1 divided by e raised to half beta h cut omega is minus e raised to minus beta h cut omega by 2. Okay. Now this is somewhat familiar form. You know that e raised to h minus e raised to minus h by 2 is sin hx. So this is nothing but 2. You don't have a 2 here, so you have to put a 2 here. 2 sin h half beta h cut omega inverse, right? Because this is in the denominator, so you have to put a minus sign here. This is the single particle partition function for harmonic oscillator. Okay, for in the case of n dimensional or n harmonic oscillator, you have to put a n here, right? So this will be this raised to n, or this will be this raised to n. Okay. Okay, now it's easy. You need to find out the thermodynamical variable. U is minus dou by dou beta ln q, right? Minus dou by dou beta ln q is this one, right? Now this is a logarithmic scale. You can um, just write this as an addition or subtraction. So minus dou by dou beta um, ln um, e raised to minus half bh cut omega minus ln 1 minus e raised to minus beta h cut omega, right? Now ln and exponential are contrasting functions, so what remains is opposite functions on 1 by 2 bh cut omega. Then you have ln of this term. Okay, so if you can differentiate it with respect to beta, what remains is you have minus sign here, minus sign here, both will cancel. Half into h cut omega, beta will vanish. Sure, not vanish, it will differentiate out. And here ln h, this is a form ln h, so it would be 1 minus 1 divided by 1 minus e raised to minus beta h cut omega into differential of this thing. Differential of 1 is 0 minus e raised to beta minus bh cut omega, minus and minus will get cancelled, then remains is h cut omega, and you have the exponential form here, right? That is how you do exponentials. So that is the equation for internal energy. Then you can, if you want, slightly modify this. Half h cut omega will remains just like that. Beta h cut omega d raised to minus beta h cut minus 1, right? So this can be taken downstairs, so you will have 1 by e raised to minus beta h cut omega, which yields you e raised to beta h cut omega, and these two things will give you 1 minus 1. So this can be written like this. So this earlier in the case of CSIR net and jam just and gate are very very important.
So you can do all those calculation to find out the thermodynamical parameter, just like what we have done in the former case, in the earlier case, okay, that of classical harmonic oscillator. And this is pretty simple, and you can do it by yourself, okay. uh, you need to find out a is minus kt ln q, right? So q is what? Q is equal to um, in its compact form 2 sine h half beta h cut omega, right, raised to n. So ln kt is n goes here, you have kt here, then this term, right? Hmm. And you have a minus sign, that means this thing, this minus and that minus will get cancelled because you have ln here, right? So minus ln q is 1 by this thing, okay. And this is already in 1 by h form, right? So this will come up, and this is your equation for a. Just simplify it, right? nkt half h cut omega, or this is the other form, right? Equation for q1 was, or qn is e raised to minus half h cut omega beta, right? Yeah, you have plus sign here. Yes, plus sign. This is plus divided by uh, e raised to half beta h cut omega minus 1. Hmm. And this is q1, ln qn is ln this term plus ln this term. That is what we have written here, right? So that is a. Then what mu is nothing but dou a by dou n. You only have n here, right? You only have n here, so that will differentiate out. Rest will remains, right? Mu is kt ln 2 sin h this term, right? And what is p? P is minus dou a by dou v. There is no v term, so this will be 0. So always remember this equation. Prove that pressure equal to 0 for harmonic oscillator. Okay, നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ട ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലും മറ്റേ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലും ഇത് അതേപടി കാണിക്കാവുന്നതാണ്. S is again S is equal to minus dou a by dou t. ഇവിടെ ഒരു t ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബീറ്റ ഉണ്ട്. ബീറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കെ ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ആയി കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. സോ യു ഹാവ് എ മൈനസ് സൈൻ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? സോ ഈ ടേമിന് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് പോവും, ഓക്കെ. ബാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് മൈനസ് സൈൻ, സോ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ടേം വിത്തൗട്ട് ടി. എൻ കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ടി പോയിൻ്റെങ്കിൽ ബാക്കി എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എൻ കെ ടി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. എൽ എൻ ദിസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ സൈൻ എച്ച് ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്. അപ്പോൾ സൈനും കോസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് കോട്ട്. ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ. ബീറ്റനെ നിങ്ങൾ 1 ബൈ കെ ടി ആക്കി എഴുതണം. 1 ബൈ കെ ടി ആക്കിയിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും 1 ബൈ കെ ടീനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രറ്റി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഞാൻ അതിന് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇതേ സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് ഫെർമി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ഫെർമി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളൂ, ഒന്നെങ്കിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഫെർമി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ Q എന്താവും? Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 0 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ടു 1 വരും,
പ്ലസ് 0 ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ Q1 എന്ന് പറയുന്നത്. Q1 is 1 plus e raised to minus beta epsilon, that is Q1. So Qn will be 1 plus e raised to minus beta epsilon raised to n. So ഇത്രയേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ബാക്കി rest is just differentiation. If you have Q1, find A is minus KT ln Q. Okay, S is minus dou A by dou T. You have a T here, right? You have a beta here. Beta is 1 by KT. Final differentiate ചെയ്യണം, right? Similarly, you have to do that, right? You have to do this differentiation. You'll get this equation. Okay, pretty straightforward. You just need to get practiced. Okay, ഇത് എപ്പോഴും നെറ്റിന് വരുന്നതാണ്. എപ്പോഴും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രറ്റി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 1/KT ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് എസ്. വൺസ് എസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു വെച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ യു ഇസിക്കൽ എ പ്ലസ് ടി എസ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയും നമുക്ക് യു കിട്ടാവുന്നതാണ്. ഓർ യു ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ക്യു ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും. സോ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നിങ്ങൾ യു കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. എ ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ, ടി എൻ എ, എസ് ഈസ് ദിസ് വൺ. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്താൽ യു കിട്ടും. Okay, P is obviously it doesn't have any V dependence. P has to be 0, right? CV and CP എന്ന് വെച്ചാൽ du by dt. Once you got u, rest is pretty straightforward, right? CV and CV. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം 3D ആണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? 1 ബൈ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസിക്കൽ. 3D ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് വരും, ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് വരും, ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് വരും. റൈസ് ടു n ആണ് അല്ലേ? n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 1 ബൈ ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ റൈസ് ടു 3n. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിലോ എന്തായിരുന്നു? ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ 2 സൈൻ എച്ച് ഹാഫ് ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ അല്ലേ? 2 സൈൻ എച്ച് ഹാഫ് ബീറ്റ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ അല്ലേ? പകരം 3n വരും. ബിക്കോസ് n, ഇഫ് യു ഹാവ് n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, n 3D ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, then ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് n വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് n യു വിൽ ഹാവ് മൈനസ് 3n അല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിരുന്നത് n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഓരോ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും 1 ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത കേസ് പറയുന്നത് n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഓരോന്നും 3 ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 3n വരും. ഓക്കെ, റൈസ് ടു 3n. വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഞാൻ ഏതായാലും എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുക പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി നമുക്കറിയാം, മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എനർജി 0 ടു എഫ്സിലോൺ വരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി കാണിക്കാം കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എനർജി 0 ടു മാക്സിമം ആണെങ്കിലും അതിൽ എല്ലാം മാക്സിമം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വരിക ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോ കനോണിക്കലിൻ്റെ ആ ഇയുടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ എനർജി ഉള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാവും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളും മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ഞാൻ ഏതായാലും എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ അടുത്തതിൽ വിരിയൽ തിയറം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിയും.
അടുത്തത് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളാണ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചുവിടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.